My dear students, in this class we are going to study about the English or the Britishers. In the year 1600, December 31st, the Queen of England, the Queen Elizabeth, issued a royal charter to the East India Company to trade with the eastern countries, including India, for 15 years. So, in the year 1600, December 31st, the Queen of England, that is the Queen Elizabeth, so she gave the permission to the East India Company, because the East India Company, so it was the private company. So because of that only, so there was necessary to get the license or the permission from the Queen. So because of that only, in the year 1600 December 31st, the Queen Elizabeth, the Queen of England, so she gave the permission to the East India Company, the British East India Company, to trade with the eastern countries like India for 15 years. So even though the Queen Elizabeth gave the permission in the year 1600 December 31st, but the British East India Company, it started their business formally in the year 1613, means after 13 years they started their business. So in those years, so there was a Mughal rule over the India. So there was a Mughal emperor called Jahangir ruling over the India. So the Mughal emperor Jahangir, he also issued a royal permission to the Britishers to establish their first warehouse factory at the Surat. So here it is the Surat. So in this place, the Jahangir, so he gave the permission to the British East India Company to start their first factory at the Surat. So after that, in the year 1617, Sir Thomas Roe, in the year 1617, Sir Thomas Roe arrived at the court of Jahangir as the royal ambassador from the court of James I. So James I, he was the Prince of England. So Sir Thomas Roe, he was the royal ambassador of that James I. He came to the court of Jahangir in the year 1617. So why he came to India means, so in order to sought the permission from the Jahangir to establish the factories in other places of Mughal Empire, because so when the Britishers started their business officially in the year 1630. So the Jahangir gave the permission to open the factory only in the Surat, only in one place. But in the year 1617, Sir Thomas Roe came to the court of Jahangir to seek the permission of the Jahangir to establish the factories in other places of India. So like that, the Britishers, they got the permission of Jahangir and they established the factories in other places like Agra, Ahmedabad and Bhuj. So like that, they established the factories. First, they established the first factory at the Surat. Later, with the permission of Jahangir, so they established the other factories in the places like Agra, Ahmedabad, and Bhuj. So after that, in the year 1639, the Britishers took the Madras from the king of Chandragiri and established a strong fort named the St. George Fort. The St. George Fort was built by the Britishers at Madras. So they took the Madras in the year 1639 from the native Indian king. His name was Chandragiri. So after that, the Charles II, the Prince of England, he gave the Bombay as an annual rent of £10 a year to the British East India Company in the year 1668, because earlier Bombay was under the control of Portuguese. Bombay was under the control of Portuguese. But the Charles II of the Prince of England, he married the princess of the Portuguese. So when the Prince of England, that is the Charles II, when he married the Princess of Portuguese, so the Portuguese ruler gave that Bombay, which was under the control of the Portuguese, he gave that Bombay to the Charles II, the Prince of England, as the marriage gift from the Portuguese to the England. So
by taking that Bombay from the Portuguese. So the Charles II, the Prince of England, he gave that Bombay to the East India Company in the year 1668 for the annual rent of 10 pounds per year. So, after that, in the year 1690, the Britishers purchased three villages. So, which were those three villages? Sutanoti, Kalikata, and Govindapura. So, these were the three villages which were purchased by the Britishers in the year 1690 on the banks of river called Hooghly. And after purchasing three villages, they built the fort called Fort William. So, the present one of the metropolitan present city of India, Calcutta or Kolkata. So, this city was grew around that fort called Fort William. So, in the year 1639, they took the Madras from the Chandragiri, king of Chandragiri, and they built the strong fort in the Madras called St. George Fort. St. George Fort was built by the Britishers at Madras in the year 1639. So, like that, in the year 1690, they purchased the three villages, Sutanoti, Kalikata, and Govindapura on banks of river called Hooghly, and they built fort called Fort William. And one of the important city of India, Calcutta. So that city was grew around this fort. So after that, by the 17th century, the Britishers had established the three important presidencies, namely Bombay, Madras, and Calcutta. So these were the three centers of presidencies of the Britishers. So here come the Bombay, here it is the Madras, and here it is the Calcutta. So these were the three presidencies of the Britishers in the India by the 17th century. So after establishing the three presidencies like Bombay, Madras, and Calcutta, so in the later part of the 17th century or the 18th century, the Britishers made Calcutta as their capital city in the India. So they implemented their own civil and criminal procedures or courts in that area which was under the control of the Britishers. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ 1600 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಸೊ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಣಿ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳು, ಭಾರತದಂತಹ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು, 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ? 1600 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಇಸ್ವಿಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1600 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 1600 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು 1613ರಿಂದ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಘಲರಲ್ಲಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ರಾಜ ಆಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಹಾಂಗೀರ್ನಿಂದ ಏನು ರಾಯಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು, ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1617ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಯಭಾರಿ, ಅಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಮೊದಲನೇ ಜೇಮ್ಸ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ್ರಾ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ರು 1617ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಹಾಂಗೀರ್ನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1639ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ದೊರೆಯಿಂದ ಮಡ್ರಾಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಮಡ್ರಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಟೆ ಹೆಸರು ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ 2ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಪೌಂಡ್ಗಳ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ 1668ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಬಾಂಬೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 2ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಈ ಏನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 2ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ, ಮದುವೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ತನಗೆ ಬಂದಂತಹ ಉಡುಗೊರೆ ಏನು ಬಾಂಬೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 2ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ 1668ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು 10 ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1690ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 3 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುತಾನೌಟಿ, ಕಾಲಿಕಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪುರ. ಈ 3 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಟೆ ಹೆಸರು ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಂತ. ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಿಟಿ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ವು. ಆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಗೋತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಭಾರತದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸಿಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂನ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಂದು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 3 ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅವರು 18ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಾನ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಗಮನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಏನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಾಗ್, ಇದು ಅವರ ಲೋಗೋ. ಇನ್ನು ಇದು ಬಾಂಬೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಇದು ಮಡ್ರಾಸ್. ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.